ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 6 ആണ്. ഇ ഡി സിയുടെ മൊഡ്യൂൾ 6 നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായൊരിതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടോർ എന്നും പറയും. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോട്ടോർ ഈസ് എ ബ്രഷ്ലെസ് DC electric motor that divides a full rotation of a number of equal steps. A rotation is a full number of electric full rotation കൊടുക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ തുറക്കത്തി വായിച്ച് പോകും. ഇത് പറയാണ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. എ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ or step motor or stepping motor is a brushless DC electric motor that divides a full rotation into a number of equal steps. Stepper motors are DC motors that move in discrete steps. They have multiple coils that are organized in groups called phases by energizing each phase in sequence. The motor will rotate one step at a time. With a computer controlled stepping, you can achieve very precise positioning and or speed control. For this reason, stepper motor are the motor of choice for many precision motion control applications. The stepper motors therefore are manufactured steps per revolution of 12, 24, 72, 144, 180 and 200, resulting in stepping angles of 30, 15, 5, 2.5, 2 and 1.8 degrees per step. The stepper motor can be controlled with or without feedback. ഇനി അടുത്ത how stepper motor work. Stepper motor consists of a permanent magnet rotating shaft called the rotor and electromagnets on the stationary portion that surrounds the motor called the stator. Figure illustrates one complete rotation of a stepper motor. At position we can see that the rotor is beginning at the upper electromagnet which is currently active. To move the rotor clockwise, the upper electromagnet is deactivated and the right electromagnet is activated, causing the rotor to move 90 degree CW, aligning itself electromagnets until we once again reach the starting position. കണ്ട 1 and 5 പൊസിഷൻ കാണിച്ച് 2 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൊഡ്യൂൾ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻ ദി above example we used motor with a resolution of 90 degree. In reality this would not be a very practical motor for most applications. The average stepper motor's resolution, the amount of degrees rotated per pulse, is much higher than this. For example, a motor with a resolution 5 degree would move its rotor 5 degree per step, thereby requiring 72 pulses steps to complete full 360 degree rotation. 360 degree rotation ചെയ്യണം. You may double the resolution of some motors by a process known as half stepping. Instead of switching the next electromagnet, the rotation on one at a time. With half stepping, you turn both electromagnets, causing equal attraction between, thereby doubling the resolution. As you can see figure 2,
In the first position, only the upper electromagnet is active and the rotor is drawn completely to it. In position to both the top and poles. Finally, in position 3, the top magnet is deactivated and the rotor is drawn all the way right. This process can then be repeated for the entire rotation. Step angle in stepper motor. Step angle is defined angle which a rotor of a stepper motor moves when one command pulse is received at the input of the stator. It is denoted by beta. The angular position of a stepper motor is decided by the step angle is expressed in degrees. When the angle is small, the number of steps per revolution become large and the revolution accuracy of position obtained. A standard motor will have a step angle of 1.8 degrees with 200 steps per revolution. The various steps angles like 90 degree, 45 degree, 15 degree, 1.8 degree, 2.5 degree, 7.5 degree are common in simple motors. Now, advantages of stepper motor ആണ് ഇനി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ NS മൈനസ് NR ഡിവൈഡ് ബൈ NS ഇൻറ്റു NR ഇൻറ്റു 360 ഡിഗ്രി. റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ റോട്ടർ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ the motor is simple in construction, reliable. At the standstill condition, the motor has full torque. The motors are less costly. They require little maintenance. The stepper motor has an excellent and accurate starting, stopping and reversing reopens. Disadvantage ചെയ്യുമ്പോൾ the motor uses more current as compared to the DC motor. At the higher speed, the value of torque reduces, low efficiency. The resonance condition areas require micro stepping. At the high speed, the control is not possible. Industrial machines, security, medical, consumer electronics. Type of stepper motor: variable, permanent, hybrid. വേരിയബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിനി അടുത്ത ഇത് പറയുന്നതാണ്. പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മോട്ടോറിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇടുകയാണ്.